Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza Alternative Digitalk. Maniriza nsuubira nti mwasuze bulungi nnyo era njagala okubakulisaayo mu Maito Global Updates. Nsuubira nti ensi yonna Uganda muba mutegedde ate omukulembezeewo aliriddawa era leero agenda kwogerako ne baani. Waliwo awummudde olwaleero olwa fatigue, abalala bakyatambulira ddala. Ababadde erira aba NUP nammwe tubakulisaayo message twagiwulidde bulungi nnyo, n'abalala bali mu kutambula nga batalaga eggwanga Uganda okulaba nti ate banoonya akalulu, nammwe tubaagaliza ate mikisa myerere. Wano ku Mighty Drive tuba twayingiddewo dda tutambulira ddala okuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Ensonga tuba twogera ku nsonga z'eggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. So nezo ensonga ziba zikwata ku ggwe nange mbakubiriza nnyo okubanga nti mugoberera pages zaffe ku Facebook and YouTube ku The Alternative Digitalk. Wonna w'oba otusanze osobole okubanga ate ensonga zino ozitegerera ddala bulungi. Population eri informed ebeera nnungi nnyo kubanga muba musobola
okwawula ekirungi ku kibi. So tubakubiriza nnyo okulaba nti munoonya okumanya n'okutegeera awo nno musobola okulaba nti ate mukola informed decisions olunaku luli olw'okulonda nga lutuuse osobola okumanya ani mutuufu gw'olina okulonda. Africa is going to the polls. Tanzania is going to the polls tomorrow on the 29th of October. Samia Suluhu y'omu ku abo abali wali ku top gwe tusinze okumanya ate abali mu kubanga ate ba contesting for presidents mu ggwanga erya Tanzania era ng'ono yajja mu buyinza after ate okufa okw'omukulu Magufuli era nga ono ye yali voice we nga constitution bweragira mu 2021 natwala obuyinza. As she goes the polls tomorrow on the 29th, tutegeeze bulungi nnyo nti aba leaders abali ku opposition abanenemu as it would be here ngaba Dr. Kizza Besigye Munange, these ones were banned from participating in this election era nga abo bali mu contestinga nabo they are weaker candidates era nga okitunuulira okirabira ddala bulungi nnyo nti akalulu kano kali mad with a lot of aggression, unjust, unfairness byonna biri ate mu kalulu akagenda okubanga kabeerawo olunaku lw'enkya awo Tanzania era ng'omukyalo ono ava mu kibiina ekya CCM ekyama kya Mapinduzi era nga bano basuubira okulaba nga ate banyweza their grip on power. Tujja kubanga tulaba ebigenda okubanga ate biva mu kalulu ake Tanzania olunaku olw'enkya naye ate bo nabo abava Ivory Coast nabo babadde mu kulonda era ng'omukulu amaze terms 3 ate mu bukulembeze Walsana Ouattara ate munanga yazzeemu n'alondebwa. He is 83 years old. Africa, what is wrong with us? We have old leaders. He 83 era ng'ono yabadde asikinga his 4th term kye yafunye bulungi nnyo era ng'agenda kubanga atambulira ddala atambuza eggwanga erya Ivory Coast paka omwaka gwa 2030 era ng'ono akalulu yakawangudde with 89.7%. That was a landslide victory era nga bw'otunuulira voter turn up yabadde wansi ddala era nga bagirwankinze ku 50%. Ate bwe tudda ku Pobia ono ne yasetinze ground. He set the pace for Tanzania. He is 93 years old. Yafunye ekisanja ekyomunaana ate ng'ekisanja kye kya 7 years. That means he has been in power for 43 years. He's going to be leading Cameroon for 50 years. That is if God grants him life. A very good morning, everyone. I wanted to give you a wrap-up of what is happening in Africa. Now I come back to Uganda and here in studios, wanewafe emachindye. Mu studios intuddemu n'omukulu Ojobile Augustin. Tugenda kubanga ate analyzing how the population of Uganda has received the manifesto of the FDC. People relating with their manifesto oba nedda. Balina concerns ze bawulira ze bafunye ng'abantu bazirwaizinga naye nga ate concerns ezo tezaali in their manifesto. If yes, what are their plans before the campaigns intensify? Tutunuulira tujjukira bulungi nnyo nti campaigns z'aba presidential candidates zatandika era nga batambulidde ddala weeks eziweze kati era nga bwe tunaatuukira mu December akalulu kajja kuba katandise okubanga kakutte wansi ne waggulu kuba tujja kubanga tubala weeks okubanga ate tulonda. Nkwaniriza okubanga ntuddeko naawe Mr. Ojobile. Nange okubeera wano naddala abali online mbasiimira ddala okukwata ka data naddala mu kaseera kano nga ekonomi yaffe teyimiridde omuntu okukwata obudde n'atuula ku ssimu ye oba ku kompyuta ye n'ateekako data n'asalawo awulirize ebyo ebiteeso ffe bye tugenda okubawa n'ebyo byonna ebyo babigenze mu maaso wadde nga sinza ali ku mukutu. Mbasiimira ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala era temujjanga okwo kuba mmwe okubeerayo nga mutulaba oba ne mutuwuliriza ge maanyi ge tufuna ti enkya basobola okunkyaza na luli n'abalala ne baba nga basobola okubeera ku mpewo za digital. Ebigenda mu maaso bingi nnyo naddala nga East Africa tulina bingi ebyokuyiga ate nga Uganda tukyayigira ddala kuba kirabika abamu tetwagala kuyiga n'ate ndowooza embeera ejja tukaka okuyiga. Sigadde ndi Ojobile Augustin.
FDC. Wow. FDC erietya. FDC nga ebibiina ebirala byonna ebiri mu Uganda etambulira ddala mu bisoomooza naye ate ekirungi obukulembeze tebutudde. Buli mukola. Buli mukola. Political season batambulira etya oba gwe ogiraba otya and how do you rate it? Political season eno actually entambula gyetambulamu kyekyo kye tuzze tuyayaanira ebiseera byonna. Muzzenga muyayaanira ki? Tugamba we tubanga tugenze mu kalulu abantu babawo obudde bannyonnyole ensonga zaabwe ezituleese lwaki njagala kubeera president. Kuba buli lwenkunnyonnyola gwe mwojja ekirowoozo nti ngenda kuwa akalulu oba sijja kuwa. Ate ekyo ekirowoozo bazze batulemesa okukiwa abantu. Timunaye katutunuulire Dr. Kanokiza Besigye okuva 2006 FDC we yatandikira wadde yaliwo 21 naye 2006 Besigye yali mu kkomera okutuusa paka November ng'aggwako. Twanominatinga mu gwa 10 mwezi mulamba abalala batambula yali mu kkomera. Okiwulira agenda okuvaayo mu November ng'ate buli weeks 2 alina okureportinga mu High Court e Kampala. Kakitegeeza ne bw'ogenda eggulu olina okuvuga okoleki okomawo e Kampala. Kati twali twakayingira ndowooza December ng'aggwako tunatera okutuuka mu nnaku enkulu. Looyo ebiseera ebyo yali Kansonsi Bambi ne ttiimu ye ne bawandikira kooti ne bagamba temugenda kututambuza bwe muti. Candidate waffe abadde mukomera naye agabwa president. Naye musooke mumuwumuzeemu ebyokuwulira omusango tumalirize akalulu tulyoke tugende mu nsonga za kooti. So munnaye kooti newuliriza argument eyo era netuwa leave ne tugenda mu maaso n'akalulu kaffe naye ng'ate akalulu ako we twakizuula nti tuli late ne tukwata ssente ne tuziteeka ne tusasula UBC. Ebiseera ebyo yali ekyali Uganda UCB yali something nkyerabidde nokyerabira naye ebiseera ebyo yali UTV Uganda Television ne tusasula ssente wakiri batukubira obulango kuba twali late mu field. Nga mwagala kukozesa ne media eyambeko etambuze message yaffe. Era nkulayira tebakubayo wadde n'olunaku n'olumu. Naye mwaba wa wadde miliyoni zaffe 40 baazitwala. Tebazizza. Lwaki temwabasuuwinga? That is 50. So sente zaffe ne bazitwala tebakubye bulango ate batukuumidde mu kooti. So message nga tosobola gyetuusa abantu nga tebayinza salawo era abantu basalirawo mu busungu nga bo baagala bwagaza omuntu naye nga message ye entuufu tebagitegedde. Gavumenti neryoka eteekawo machinery etandika okutambuza kye bayita propaganda egamba oyo talina message mwabagamba ki mbagenda kukola ki atwagamba amanifesto yaffe yino mugiraba naye tetulina budde butuuka ku bantu abantu abo kizibu kati muteereyo obulango message yaffe batuukeko. Lwaki mwalonda UTV anti yaliwo mu biseera ebyo yaliwo nga bano bonna kati WBS yali yakatandika nga abasinga tebakola ki tebagimanyi n'okugiraba tebagiraba kati era kati wetuva mu kalulu ako ne tulyoka tulaba zi NBS kuba yatandika ndoza 28 tulyoka tubeera ne NTV okiraba so kyova olaba zaayitimuka nnyo mu 2011 era walk to work yawa nnyo NTV enkizo kyova olaba paka leo teddanga mabega okitegeera so that is how things happen nti ebiseera ebisinga tubeera ne message naye engeri y'okugituusa mu bantu netuzibuwalira. So gwe kusinziira ebintu nga bwe bitambula ogamba nti mwene election season baba wadde omwaganya kyetuze tubanja kino kyetuze tusaba abantu kati gw'ojja kutuula ewuwo we tuba tulonda by reason
ojja kutuula ewo ogambe ne president ki ayina bwino oyo gwe twetaaga. People centered manifesto gye tunoonya. Actually that. Ensonga eziruma abantu ezibakwatako ze ziriwa. Nga zasoosowazizza. Nti kakati ono waba ayogera ku security. Ye bw'aba ayogera ku security akoma ku security ey'amagye. Naye security ey'abantu abalumwa enjala tajoogerako. Ate nga kikulu. Kikulu nnyo. Tayogera ku security, insecurity ey'ensawo z'abantu ezitalina ssente. Nti omuntu wabeera omwavu agenda kunoonya alinawo amutemule. So it also becomes insecurity. N'ekyo tebakifaako. So kati ffe abatudde ewaka nsonga ki ze tuli mu kutunuulira? Ki ekituluma? Mukulembeze ki alizoogerako? Naye unfortunately woba olina omukulembeze nga agenda kuweza emyaka 4 mu bukulembeze. Kibeera kizibu nnyo abantu ate okutunuulira manifesto zino. Manifesto zino lwaki baba tebazitunuulira? Kuba ekiruubirirwa kyabwe baagala just muntu kuvaako. Tebatunuulidde ensonga. Ensonga ezo kiba kizibu nnyo, batono nnyo. Era bammwe kati gwe nyinza okulowooza nti wasoma ku manifesto zonna. Naye ate njagala okole survey ku luguudo wano we tuli wano Lukuli Road. Obuuza abantu 10 nti gwe manifesto ya NUP egamba ki? Manifesto ya FDC egamba ki? Manifesto ya NRM egamba ki? Eya Mugisha Muntu. Kuba be banna be nakawulira abafulumiza manifesto. Kujjako we nalaba ne Munyagwa sema oba yafulumya manifesto oba yakolayo just ka essay. Yakola manifesto launch kitegeza yafulumya manifesto. Tandika kugira bakandidate ba. No. Gweka essay wakalaba. Yabyogerako. Yensonga akingambye simanyi oba yakola manifesto oba yakolayo ka essay. On the first day, let me inform you. Olunaku lwe baba rolling out bakandidates bamwe okugenda okutandika okutalaga akalulu. President w'ekibiina akiikirira ekibiina kya NRM yali Munyonyo nga launchinga his manifesto. Munyagwa yali Kawempe nga launchinga his manifesto. So I'm telling you Munyagwa has a manifesto. Okay. I think I am not privy kuba sinagisomako. Maybe abantu baye ka ese kajewo. No, ka ese nasoma kubyayogera. Kubyayagala okola ensonga kingamba simanyi oba yakola ka essay about his aspirations waba atuuse mu bukulembeze ne simanyi oba manifesto gyeri weba gyeri nja kufuna omukisa ngisomemu nja kwogera ne muganda wange Bigirwa agimperezeeko because most of them sinafuna physical nakafuna just online so naye wenayogera naye ndowooza ajja kugimpereza ngisomemuko kyemanyi kubyagala okola byakulabanga akomyawo mutima gwa Idi Amin Dada. Ekyo kyemanyi ti abantu bano ekyo kyemanyi kyokasaga akulimba. So kati ebisigadde simanyi kyova olabye nkugambye it is an essay. That is 1 point program. Kati Ojobile, it is not good okutandika okujjagano ngo ovoola banno. Sikuvoola. Nkuwulirayo ebimu ku byagala okola. Mbuulira. Kuba gwe 1 point program joyina si kituufu. Nakitegeera bwentyo. Well, since we are not discussing Common Man's Party manifesto, I do not want to dwell into it. I want us to focus on the FDC manifesto. When I have Vigirwa, we shall discuss the Common Man's manifesto. But to bully the bagalo kola, but I have actually centered so much on kuberanga abana tebagala abana kubanga bafulumizibwa whereas nokuba nti batunulira enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala in terms of trade. So ebintu bingi nnyo bye batunulidde lwakuba oyagala kubavoola, which is a good thing. So katunulire overall, how would you describe public reception of your manifesto? Overall, kusinzira ebifo bye mutuuseemuko n'abantu be munnyonnyodde bye mwagala okukola, oyinza ku describing otya their reception? Are they being receptive? Balinamu ka skepticism nti balina ebibuuzo oba tebafaayo, it is usual politics? You see, the manifesto FDC made
if you are to vote today in line with the manifestos, I think even the ruling party appreciates that the best manifesto is by FDC. So by not looking any further, FDC has the best manifesto. Muyinza okubanga mulina the best manifesto naye nga it does not relate with the people. Ng'abantu tebagitegeera. It relates so well with the people because this is now the breakdown of the manifesto. A manifesto which is looking at rejuvenating the economy of Uganda. I don't think there is anybody on this planet who does not want a better economy. But and you also realize economics and what are discussions of the elite. No. When we are talking about the economy, that's why the brief, we summarize our manifesto in our slogan. Fix the economy, money in your pockets. That's how summarized it is. That let us fix this economy. Then you get money in your pocket. So the question is going to be, how are you going to fix the economy? And how do I have and money how will I have pocket? the money in my pocket? Yeah. This is how simple the mathematics is. That today, before you get any product on final sale or on market for the final consumer, it would have paid like about 5 taxes. Yeah. So if you are going to buy a liter of paraffin or kerosene at about 4,000 shillings today, because you are paying about 2,700 in taxes, okay? 2,700 in taxes. You deduct the taxes and then maintain what is really payable. You realize that 2,700 picked from 4,000, you already have 1,300. You see that? So meaning that if we reduce on the tax base, on the taxation, that today this fuel, instead of deducting 2,700, deduct 700, let the 2,000 be removed. Okay? Yes. So we are going to have fuel bought at a liter, bought at 2,000 shillings. So you have reduced the expenditure levels by to 2,000. So even you, the local buyer, you are going to spend 2,000 shillings instead of 4,000 shillings. Chichi ekireetera nga temunnatusuubiza because promises, it is promises, it is the campaign season, we see a lot of promises. Chichi ekireetera emisolo gino okuhaikinga era mwe mugenda kukola mutya okugikakkanya nga tekyaffectinze economy and the development of the country kuba kikulu nnyo. Basically you need to understand that the leadership brings about all these things. Today we are dealing with an economist. Nandala Mafab is an economist. He's a researcher and he's an accountant. Okay? Someone who is working with the World Bank, he knows what it means to deal with the digits. If it means rejuvenating economies, he has done so. Today, he prides in East Africa. He has advised 2 countries on how to maneuver through the economy, on how the taxation policy should be revised. Which countries are those? Kenya and Tanzania. He has advised Kenya at the time when Kenya was introducing fuel taxes. And he advised them on how to manage the situation in order to not affect the common man, but also boost the economy of Kenya. And he has advised Kenya on the issue of gas, how to manage the production of gas and maintain the economy without interfering with the local man's business. So this is someone we are talking of. He is working with the World Bank. And I don't think working with the World Bank, while you are also a member of parliament in Uganda, is not something very easy to balance. That you are going to be taken to discuss economies of other states, of other continents.
yet you have a country in Uganda to talk about. As nga legislator abadde mu parliament, lwaki tetunnalabayo any economic reforms coming up on the floor of parliament nga zibadde fronted by him? No. Nandala has been so vocal. It's Vocal on what? It's this Exactly. term. It's this term when he decided to take a back seat. Deliberately, he took a back seat this term. Deliberately is yes, the main word. Lwaki deliberately, he took a back seat because of two things. One, there was no appreciation of knowledge in that parliament. That whoever had the knowledge and ability to rise up and explain issues that were knowledgeable or understandable to the elite, oyafuka mubi. So he took afuka mubi mu ba members banne oba mu public? Mu ba member. Okay. Mu ba member. So it looked like you are fighting for space. An example, when the opposition tabled an agenda which was called, is it the opposition agenda? Something like that. They sat in Entebbe, where they were to bring on board ideas. FDC was not invited. So we were like, okay, so our ideas are not needed there. Okay, so our ideas were not needed, and this was the person who would now go and say, okay, we have been in parliament, and this is what we could really do. So since that happened, and it happened in 2021, immediately after elections, that was around November. Okay. So from that time, we knew that we are not needed in issues concerning to discuss knowledge. Opposition because now we cannot go and talk to NRM, but we had to talk within ourselves. How do we do this? Now, our fellow opposition members relegated us to nothing. We said, okay, it's fine, continue. So that's how Nandala Mafabi said, okay, let me get back. I can still do other things. And that is how today, if you're looking at anybody who has managed to rejuvenate something that has collapsed, it is Nandala. He found the Bugisu Cooperative Union in a negative. In a negative, about 2.8 billions. Today, as we are speaking, it is in profits of about 3 trillions. So this is the capacity we are talking about. That he found something in the negatives, and now it is in profits of so much recognizable effort. Yes, but I understand, but that is something that is real small as compared to governing a whole country. It's not small. Na ye, a cooperative union of a full region, that's about, you're talking... It's one region. A country is made up of 4 regions. Yes, no. It is simply one region. Actually, we are talking... In fact, it is not even region, it is part of we are talking of 20 sub-regions. But for him, where he is, even when they tried to fight it and collapse it, he fought so hard to maintain it. Getting it from zero, actually negative, to something is not easy. So, if at all we are to rate other leaders, we should be discussing such. That what is that? Vis-a-vis, yes. But no, they may not be economic, they might be other things. Then what is it? Because this country needs now liberation. You see, today, any sane person couldn't really appreciate that you would really have Trump win the second term in office. But these 5 reasons, you see, a country must have a reason to have a leader. That when we have Trump, what do we see in Trump that we can achieve as a country? So, okay? So today, what can we achieve in Nandala? You see, we want the economy rejuvenated, even if it is one term, and we can have our industries rebuilt. If we can have our teachers, if we can have our teachers, because our policy is very simple, that we shall have arts and teachers paid the same amount of salary.
Okay, now when you are a science teacher and you would want more pay, you should now show it to us by practicing your science knowledge. Now, whatever you will do, whatever you bring out, will earn you an allowance. So it means we are pushing them out to discover and rediscover. Okay? We are telling you that as a science teacher, the best you can do is not earning salary because you have come in class to speak English, where you're saying an English teacher should earn less. Yes. Now for you, you're speaking English while teaching math. Teaching empirical formulas. You are teaching the empirical formulas using English, but saying the English teacher must earn less. Are you getting the contrast? Yes. Okay. So you cannot use English, which you are saying is not so relevant, to teach your science. Yeah, true. So we say, let all of them get the same amount of pay. But when you go out there, do some research, and maybe come out with some something that a country must benefit from, or your students must benefit from. You are paid for it. So we must push them, let them go and work. Well, I had you, I think like 2 weeks ago, aba FDC mtandise okuvayo, accusing a president w'eggwanga lino, mbo he has started picking your notes, picking some things from your manifestos, and he's saying he's going to implement them. Obviously. I think I saw your tweet on X. And I was like, is that a bad thing? If someone identifies, Augustine aine ensonga enkulu, ate nga nina obusobozi obugimplementing, oyinza okanga tolina capacity ekikola because tolina buyinza, you don't have the position. Agamba, okay, I am picking it up, kikole. Kino obuzibu mwagamba, buli mwana agenda okugraduatinga, tujja kuba tumuwayo miliyoni atandikirawo. President naye n'agiraba nga nsonga nkulu. Kana agamba kituufu nange ngenda kubanga kyenkugambye ti manifesto yaffe nnungi nnyo, teri atagyegomba. Because we are looking at our kids, our fellow students, abazadde batunda amataka okusobola okuweerera omwana. Actually ekiri mu bintu bibiri. Tugamba abaana abavudde mu universities, we are going to help them in 2 ways. One, there will be compulsory admission in public services. Compulsory. Babenga bakola at least for like 1 year. Because we have realized everywhere you go, they're asking for experience, which majority of these people don't have. Bana batono nnyo abamalako university nga balina we babadde bakola. Mugenda ku admitting abaana bonna abafuluma mu universities in this whole Uganda mu public service. Babere naye nga tebasasulwa. Are you being realistic? They can. Abaana omuwendo gw'abaana abafuluma universities. They can. We have not talked about tertiary. We have talked of universities, public universities. Public universities. Those are 42,000 people, around 42,000. Emitwalo ena n'emitwalo anenkumi nga bbiri. Those people can. Tell me, how many people are employed at Parliament? Just Parliament alone. Just at that small building, how many are there? I do not see that Parliament alone has over 2,000 employees. 2,000 are there. So what we are trying to say is that these people go, they are there for 1 year. When they are there, omwaka egugwako, tusuubira omuntu yenna omukujjukujju nga mugezi ofunye exposure, ofunye n'akukwata ku mukono. Okiwulira? Ofunye akwata ku mukono, ofunye n'amagezi, ebintu bikolebwa bitya. Okay? So ffe kyetulwanira kyekyo, tetulwanira okulaba nti agenze kujjayo ssente. Twagala kiri nti we bagamba writing an application, where is your experience? Nakolerako wali ku digital. Nakolerako wali ku digital omwaka mulamba. So this mandatory. Era emirimu gye nali nkola ABCD. Agamba amanye ekyokola. Mandatory admission mu public service nakakadde kange akakaddeko nkafuna after amazo public service. Akakaddeko okafunirawo. For purposes of beginning some self-employment. Nti waliwo ekirema
you have a fallback position. Oyina gyotandikira. So this is what FDC is looking at. That this person who is coming out from the university yeetaaga amagezi and exposure n'ate era yeetaaga okubeerawo n'akake katandika kuba eri tebagenda musasula. Eri tukolera bwere tubeeranga ku intern. Obeeranga ali ku intern but you are acquiring the experience and the knowledge. Well, thank you so much. I think and I really want to believe nti abaana abali masomero muli mukutulaba nti you are listening and understanding what these manifestos are they for you or for them. So kijja kubanga kikuyamba bulungi nnyo okulonda oyo ali mu kutegekera ategekera eggwanga oba yetegekera. Tugenda mukuumula mukokatano nnyo tukomawo mu studios ni muno omukulu Ojobile Augustin okuva mu kibiina kya FDC. Tutunuulidde manifesto yaabwe ekola etya eyagala kolera ki BannaUganda era BannaUganda bagireceivinze bulungi oba nedda. Tukomawo.